Again, after a long time, it started raining in Bangalore. Bangalore. Climate is always good. ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. That would be great. Peace of mind. But don't follow my instructions and get hold of you. But it would be a nice ride. இந்த மழையில் நல்ல சுட சுட ஒரு வெங்காய பக்கோடா இல்லை ஒரு வாழைக்காய் பஜ்ஜி இது சாப்பிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும்ல. ஒரு ஏலக்காய் டீ. அருமையான மழை. மழையை ரசிக்கணும். மழை வேண்டும் மக்களுக்கு. ഇതുപോലെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പഴംപൊരി എടുത്താലോ? ഒരു പഴംപൊരി, ഒരു കട്ടൻ, അതല്ലേ പ്രധാനം. അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിനോട് ചെയ്യും. Oh my god, the rain is really awesome. This type of rain should be always there, but to help you, agriculture people, விவசாயிகளை நலனுக்காக இது மீண்டும் மழை எப்பொழுதும் பெற வேண்டும். Thanks for watching the video. Please do subscribe, like, and share. Have a remarkable raining day.